morning. This is April 17, Monday, and we are in BBA section A. And yesterday we were talking about Albert Camus' essay, The Myth of Sisyphus. And we read the introduction section yesterday line by line, and we made notes about Camus' situation in life. We talked about the World War, first and second, and we found that this text was written during the war, Second War, 1942. And we also read about Camus' personal life situation. He suffered from tuberculosis, he was jobless, he became a journalist, and then got interested in philosophy. Particularly, he got interested in the concept of the absurd. And we said that the situation in which he was living influenced his ideas. Let me take you to the last paragraph of the introduction section. I'll read out. I'm reading the last paragraph from the introduction section. If you have a soft copy, you can follow. Sisyphus, Camus explains, was assigned a repetitive task. So in this paragraph, we're focusing on Sisyphus. A myth is a story, cultural story. A myth is a cultural story. So myth of Sisyphus means the story about Sisyphus. And Camus is using this story to make another point about modern man. Camus is describing the situation in which we are living by telling the story of Sisyphus. Let's read. Sisyphus, Camus explains, was assigned a repetitive task which would last through eternity as a punishment for his rebellion against the gods. Let's note down. He was assigned what? He was assigned a repetitive task. Okay, how long? How long? For eternity. Why was he given this task? As a punishment. Why was he being punished? Because he rebelled against the gods. Now here, if you remember, you read Karl Marx's text, Bourgeois Proletariat. Right? Here you have, in this point, you have two forces. You have the gods, and then on the other side, you have Sisyphus. So the gods, in a sense, can be the bourgeoisie class. Sisyphus can be the proletariat class. Now, God exploited or exploits Sisyphus. As a result, Sisyphus rebels. So do you see, here you have class. You have class of God versus class of Sisyphus. And you have class conflict. In the exam, I might ask you questions in a very tricky way, because I am teaching you everything. I might ask a question that will require you to connect all the four chapters to answer the question. Look how I'm showing you the connection. I'm showing you the connection. Just imagine that there's a round table, Plato is sitting there, Marx is sitting there on the same table, Nietzsche
is sitting on the same table, and Camus is sitting on the same table. They are drinking tea. They are drinking tea together in a restaurant, coffee house. And they are talking about philosophy. They are talking about philosophy. So, Plato, and there is a question, many questions. For example, Plato raised the question, what is truth? Then Marx answered this question. How would Marx answer? Marx would answer, material is truth. Plato would disagree with Marx. Plato would say, no, the ideal is truth. Now, Nietzsche would listen to them, right? Nietzsche has another question. For example, what shapes culture, literature, art, individual? Nietzsche had this question. And Nietzsche would answer that the Apollonian and the Dionysian forces shape our culture. Right? Then we have Camus. And Camus has a question. What should one do if they find no meaning in their life? Somebody says suicide. Camus will say no. Then you ask, then what? Okay, Mr. Camus, if no suicide, what? Then Camus will say, read the myth of Sisyphus, and you will understand. And do you see, all these four authors, they are talking about life. Because philosophy raises questions about life and answers those questions. Right? Marx talked about life. How? Because Marx said, how can we create equal society? Right? And he said, we can create equal society through communism. Why do we need communism? Then Marx would say, we need communism because we can have better life. Because Marx believes that under communism, there will be no class antagonism and there is no exploitation. And this is what Plato wants. Plato wants life. What kind of life? Plato wants good life. Just life. But for Plato, how can you create good and just life? For Plato, you can create good and just life through philosophy, through idealism. But for Marx, you can create good society through empiricism, things based on experience. Because Marx is materialist, Plato is spiritualist, idealist. Right? Now, if Nietzsche was there, suppose Plato and Marx are debating. Plato and Marx are debating. Plato says, no, you must be ideal, spiritual. Marx says, no, you should be material, realist. Just imagine Nietzsche is witnessing their debate, quarrel, let's say, quarrel, argument. What would Nietzsche say?
Most probably Nietzsche would say, what would Nietzsche say? Most probably Nietzsche would say, hello sirs, Mr. Plato and Mr. Marx, both of you are wrong. You are wrong, both of you are wrong. They would say, why? Then Nietzsche would say, the answer lies in balance between the two opposing forces. If Marx and Nietzsche were talking, just imagine, Karl Marx and Nietzsche were having dialogue, and Marx says that we must defeat the bourgeois, and Marx says that the proletariat must win. There should be supremacy of the proletariat, and Nietzsche is listening. How would Nietzsche react? Nietzsche would say, Mr. Marx, you are wrong. No, this won't solve the problem. Nietzsche would say, there should be a harmony between the bourgeois and the proletariat. They should come together, there should be harmony. Because Nietzsche says that our culture and society develops best when two opposing forces are in harmony. And we know the bourgeois and the proletariat are opposing forces. And Marx says that one should defeat the other. This won't solve the problem for Nietzsche. Because Nietzsche believes that in the binary, both should coexist in a harmonious relationship. Right? Look, now if I'm explaining you like this, so I can give a question like the same way. The question will require you, the question in the exam will ask you not to summarize an essay, but to connect all the four essays and make an argument. As I'm explaining. Okay. So I was saying that Sisyphus was assigned what? A repetitive task. Now, this idea of repetitive task, you can connect with Marx again. How? Marx talks about labor division in modern industries. And you understand what is labor division because you study economics. So under labor division, the steps of making something are divided into stages, and each stage is assigned to one worker. So you do not make the whole product. You do not make the whole product. You make only part of it. And throughout your job career for 20 or 30 years, you repetitively make the same thing. For example, in this coat where I got it tailored, there are some workers whose job is only putting on the buttons. They do nothing else. For 20 years, 10 years, same job, buttoning only. They do only buttoning. Now suppose that guy loses job. Then he knows only one thing, how to put the button. He doesn't know other parts to make other parts of the coat. So what will happen? He won't easily get job elsewhere. Second, you should understand the idea of alienation. Alienation is when you do not feel emotional attachment to your work. Alienation is when your name does not appear in the product you made. Look here, this coat, I'll show you who made this coat. If you check, I guess it may have a logo. Okay, Excellent Shirting Suiting. Now this name, Excellent Shirting Suiting, belongs to the company where I got tailored at Bagh Bazaar. This is not the name of the people who sewed it, who tailored it. This is the owner's name. The owner kept this name for his company, right? The person who prepared this might be Syam Maharjan, Gopal Maharjan, Hari Shrestha, but his name is not there. So what do you see? The name
or let's say the maker and the item made, they are separated. And when this happens, the maker, the worker, doesn't enjoy his job. He works like a machine, he works like a robot. And this has adverse psychological effect on the person's mentality. Right? Now look, see, there is labor division, there is alienation, and what is happening? Same task done by same person again and again over a long period of time. A repetitive task. When you do it for a long time, you stop enjoying it. You lose interest. It becomes a burden for you. And you cannot remove the burden because it is giving you livelihood. You support the family from the salary. So you can't say, I'm bored of job, I won't do the job. Because you will go starving next morning. Your daughters, your children won't have anything to eat. So you carry on. You carry on the work, though you don't like it. You have no interest. So in a sense, modern worker is like Sisyphus. Modern worker is like Sisyphus. How? Why? Because he is doing a repetitive task. How long? Throughout his life. 30, 40, 50, till he dies. Why? Sisyphus was punished. We also feel punished. When you don't enjoy what you are doing, you feel punished. तिमीहरूलाई पढ्न मन लाग्दैन नि, क्याम्पस बस्न मन लाग्दैन नि, अनि तिमीहरूलाई घरबाट बस्न दिन्छ बिहान दिँदैन बस्छ। बिहानै मामले उठाउनुहुन्छ, ड्याडीले उठाउनुहुन्छ, डेलिभरीले गाली गर्नुहुन्छ, जा क्याम्पस भन्नुहुन्छ। अनि तिमीहरू मन नलाई पिर मान्दै आँखा मिच्दै आउँछ नि, अनि टोयलेट कलेजमा बल टोयलेट जान्छ, घरमा गएर नि भ्याउँदैन। तिमीहरूलाई के भइरहेको छ? अहिले मैले मेरो कुरा सुनि सुट्ला नि, तिमीहरू भित्रबाट मोटिभेसन नभइकन, इन्ट्रेस्ट नभइकन पढ्न आइरहेछ। अब तिमीहरूलाई मनमा के भइरहेछ? पनिसमेन्ट। के भइरहेछ? पनिसमेन्ट। मैले के भने? When and if you are not enjoying a work, it becomes a punishment. What is punishment? के हो punishment? Anything you do, but you don't enjoy. Punishment के हो? Things you do, but you don't enjoy. That is a punishment. So the modern worker does not enjoy his work. So it becomes a punishment. Why? Rebel against the God. Now in modern worker, there's a rebellion. Look. Employee. The employee is Sisyphus. Right? And this employee always rebels against the employer. तिमीले ट्रेड युनियन सुन्या होला नि, हडताल हुन्छ कम्पनीमा, फ्याक्ट्रीमा, हैन तोडफोड हुन्छ सुन्या होला नि, मजदुरको जिन्दाबाद नारा लाग्छ। मे 1 मा चाहिँ वर्ल्ड लेबर डे पनि मनाइन्छ, राइट? ओके, सो हामीले के पढ्यौँ फेरि यसमा आउँ त। अब एक्सप्लेनिङ यु धेरै कुरा बताउनु भने मैले। ओके, लेट्स कन्टिन्यू रिडिङ। Sisyphus was assigned a repetitive task which would last through eternity as a punishment for his rebellion against the God. To understand this idea, rebellion against the God, I'll refer one more text. There is one writer, you have heard about it, I'm sure.
You may have heard. You must have heard. Salman Rushdie. Some time ago, Rushdie was stabbed in public and he almost died. He was attacked. Salman Rushdie gave one speech long ago in 1999. Rushdie delivered a speech in 1999. Where? In London. Which place in London? He delivered this speech in Bar College. And this speech was commencement speech. A commencement speech is a speech that you attend when you are leaving your college and commencing your career. A commencement speech is a speech that you hear, attend on the occasion when you are leaving the college because you completed your study and now you are going in job market. So before you enter the job market, you prepare yourself to listen to someone's speech. Right? So this essay that I'm talking about is known as the 1999 commencement speech. This is the title. You can Google. You can just Google Salman Rushdie 1999 commencement speech PDF. यो कोर्समा छैन तर यो पढ्यो भने यो पाठ बुझ्छ बढी किन पढ्न भने मैले because both Camus text and Rushdie's text have a common theme, rebellion against injustice. Rebellion against injustice. Briefly story भन्छु नेपालीमा यो यसमा के छ भनेर Rushdie was living in a hostel, and in the hostel there were rules to obey. So he completed his BA study, and time was coming to get certificate. Convocation day ayo, and then he was preparing for the convocation to get the degree. One day what happened? He was not in the room. Somebody brought one bucket sauce. कसैले एउटा बाल्टी भरि सस ल्याएछ टोमेटो सस के ल्यायो पोटेटो सस टोमेटो सस and what he did, he heard on the wall of his room पुरै कोठा भरि पोखिदिएछ के एक बाल्टी सस ल्याएर भित्ता भरि पुरै पोखिदियो. But the warden came, he went around checking every day and he saw what happened and he told Rushdie, you did it, you pay the repair cost. Rushdie said, मैले गरे होइन. Warden said, तेरो कोठा त लगेर कसले गर्छ? Rushdie pleaded, I didn't do. He pleaded, I'm not guilty. But the warden didn't listen. He wrote the cheat, fine cheat, payment. ल यति पैसा तिर्नु पर्छ तैँले. यो सब सफा गरेको पैसा दिनु. Now Rushdie had not done anything wrong. उसले आफूले गरेको थिएन गल्ती. He was very upset. He was angry. रिस उठ्यो उसलाई. उसले के गर्यो रिस उठेपछि? सबै रिसास के गर्नुहुन्छ? विद्रोह गर्नुहुन्छ. रेबल गर्नुहुन्छ. मान्दिनँ भन्नुहुन्छ. घरमा मामुले ड्याडीले भनेको कुरा मैले सुन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? से ढोका टेन्सन हाल्नुहुन्छ. हैन? ढोका ब्याङ गर्नुहुन्छ. So Rushdie was punished for something he didn't do, a crime. Then our graduation day आयो अनि Rushdie रिस उठ्यो के त्यो बुझ्दैन punishment लगायो. उसले के सोच्यो भन्दा अल लेभल रुल के थियो त्यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ लाइन जाँदाखेरि एउटा रुल थियो you have to have formal dress हुनु पर्ने अनि सुज चाहिँ ब्ल्याक हुनु पर्ने नियम थियो. ब्ल्याक सुज ब्याग लगाएर जान्न पाए. Rushdie के गर्यो जान
ब्राउन सू लगाएर गयो कि अनि उभिरहेको छ लाइन डिआई सर आउनुभयो डिसिप्लिन इन्चार्ज छ चेक गर्दै हिँड्नुभयो ब्राउन सू देख्नुभयो लाइनबाट तान्यो अनि यो सू फेर भन्नुभयो रसदेले फेर्दैन भने अनि डिआई सरले के भन्नुभयो तैँले फेर्दैनस् तेरो डिग्री कोल्याप्स हुन्छ भन्नुभयो ल तैँले 3 वर्ष पढिस् अब आज डिग्री पाउने बेला हो हामी भर्खरै क्यान्सर हो त डिग्री पाउँदैनस् त विल गो होम विदाउट डिग्री भनेपछि तर डरायो डिग्री दिन्न भन्छ अनि फेरि कोठा गयो तर फेरि कालो जुत्ता लाएर आएर लाइन बस्यो अनि नियम के थियो लाइन बसेर त डिग्री लिने बेलामा चाहिँ डिग्री लिने मान्छेले यसरी भैँमा बस्नुपर्ने अनि डिग्री दिने मान्छे भाइस चान्सलर माथि हुन्थ्यो माथि अलि अग्लो ठाउँमा डिग्री लिने विद्यार्थी तल हुन्थ्यो अनि त्यो त्यहाँसम्म जान पनि के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो एकजना अफिसर हुन्थ्यो यो औँला अफिसरको औँला समातेर हिँड्नुपर्ने यसरी उसले औँला दिन्छ तिम्रो समा बच्चालाई जस्तो के उसले लिएर जान्छ तिमीलाई अफिसरले लिएर जान्छ उहाँ अनि त्यहाँ पुगेपछि के गर्नु पऱ्यो भिसीबाट पुगेपछि के यसरी निल गर्नु पऱ्यो अनि यसो गरेर ल्याटिन भाषामा गिभ मी माई डिग्री सर प्लिज भनेर बेगिङ गर्नुपर्ने त्यो ट्रेडिसन अहिले पनि छ अहिले पनि ट्रेडिसन छ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको यसरी भिक्षा माग्नुपर्ने अनि भिसीले चाहिँ हातमा डिग्री राख्दैन यु बेग अब रस्तीलाई मन परेन किन यत्रो वर्ष मैले पढ्ने जाँच मैले दिने असाइनमेन्ट मैले गर्ने दुःख मैले पाउने होइन अनि डिग्री पाउने बेलामा त माग्नु पर्ने वाइ अब इफ इट डजन्ट फलो यु विल गेट द डिग्री अथॉरिटी द Sisyphus or something he got the degree then he wrote this essay he was called here Yapola speech then and Rusty shared his experience with the students the message ke cha bole ke bhancha always stand against any kind of injustice in your life anywhere bhancha Rusty calls his students and says that you should always fight in the truth. He himself could not fight as a student. Wonderful silence. Wonderful silence. Fight against injustice. But it's not easy to fight. मैले यो स्टोरी किन ल्याएँ Camus' text Myth of Sisyphus has a theme of rebellion. Theme of rebellion. The common thing between Rusty's speech story and Sisyphus is that Rusty was like Sisyphus. He rebelled against the gods at the university. DI sir, Aru, sorry. Okay, agadi padhau ta. Just I brought this story because they have common theme. If you find interesting, padhnu hola. Padhnu ta त्यतिकै हो त्यही सुन्नु भयो ठिकै छ. Sisyphus loved life so much that he ignored the god's command to remain underground in Hades. Look, Sisyphus once died, and niyam ke thiyo, when you died, this was earth, right? And when you died, you have to go down to underground Hades, where you live after death. Hades was where you live after death. So Sisyphus had gone there, and once he made a request, God like, मर्यो मरेपछि यहाँ गयो अनि यहाँ गएपछि रिक्वेस्ट गरे कि प्लिज मलाई एक दिनलाई माथि पठाइ एउटा काम छ भन्थे के काम के वाइफले भेट्नुपर्ने काम मलाई सर्ट टाइमले माथि पठाइदिनु भनेपछि गडहरूले ओके ठिकै छ मर्या मान्छे भनेर त्यही पनि मर्यो पनि सर्ट टर्मलाई सिसिफसलाई अर्थ ब्याग फिर्ता पठाइदियो कि ल गर आऊ भनेर आयो आएपछि वाइफले भेट्यो वाइफसँग फिजिकल प्लेजर गर्यो अब फिजिकल प्लेजर पछाडिले के लाग्यो भन्दाखेरि ओ यो त यस्तो राम्रो कुरा रहेछ
अनि त्यो फिजिकल प्लेजर पछाडि उसलाई फर्केर जान मन लागेन कि को जान्छ त्यो हेडमा यहाँ त्यस्तो रमाइलो रहेछ भन्छ सेन्सुअल प्लेजर बडीली प्लेजर पाएपछि सिसिफसलाई फेरि फर्केर तल जान मन लाग्यो गएन घरले तलबाट कुदिरहेको छ आउँदा आउँदै अनि बोल्दै चिच्चा बोल्दै वार्निङ दियो आउँदै के गरे पनि आयो अनि केही गरे पनि नआएपछि कान समाएर ल्याएर सिसिफसको घरबाट अनि कान समाएर ल्याएपछि पढ लगाएर पनिसमेन्ट दियो किन हामीले कुले भने गडले मानेन नि त गडले के भने जति किसिम छौ एक हप्ता बस वाइफसँग फर्केर गर्न पठाएको नि त तर उसलाई त्यो वाइफको बडी प्लेजर अर्थली प्लेजर यति प्लिजिङ भयो कि उसले त्यो अर्थै छोड्न मानेन कि यहाँ बुझ्नु खोजेको भन्नु खोजेको कुरो के हो अर्थ एन्ड लाइफ अन अर्थ इज मोर भ्यालुएबल देन लाइफ इन द हेभन Life on earth is more valuable than life in the heaven. And for that life on earth, Sisyphus rebelled against God. Kin rebel garda? To live on earth. Sisyphus rebelled against God to live on earth. And अब rebel गरेपछि के हुन्छ? Look, powerful, powerless. Two classes. Who is powerful? Gods. Who is powerless? Demigods like Sisyphus. Demigod, you fellow god. Now, powerful exploits powerless. Powerless rebels against powerful. अब यसमा के हुन्छ? The powerful defeats the powerless. अनि के हुन्छ? The powerful punishes the powerless. अब यहाँ के देख्नुभयो? मार्क्सिज्म. के देख्नुभयो? मार्क्सिज्म. दिस वाट कल मार्क्सिज. त्यही पढाएन अस्ति क्लास हुन्छ स्टुडेन्ट पढाएन खै पढायो कि नपढायो थाहै छैन. ओके, सो Sisyphus loved life so much that he ignored the god's command to remain underground in Hades. So when you read Sisyphus loved life, what does it mean? The pleasures of the senses are so attractive. Once you get these pleasures, you never like to leave them. मेरो घर अगाडिको गार्डनमा देख्छु कि हिजै पनि है दुईजना आउँछन् डेटिङ गर्न त्यहाँ अनि चेयरमा बस्छन् अनि उनको काम के हुन्छ उसले उसलाई किस गर्ने उसले उसलाई किस गर्ने पब्लिक प्लेसमा ब्रड डे लाइट हुन्छ 12 बजे 1 बजे मान्छे अगाडिबाट हिँडिरहेको हुन्छ बच्चा बच्ची हिँड्छ स्कुल जाने बच्चा हिँडिरहेको हुन्छ गार्जेन हिँडिरहेको हुन्छ अनि साइडमा बस्छ बेन्च फलाङ बेन्चमा अनि पब्लिकली किस गर्छ अनि हक गर्छ काखमा बस्छ उसको काखमा बस्छ अनि यस्तो क्रियाकलाप गर्छ जुन हामीले चाहिँ सिभिलाइज सोसाइटीमा चाहिँ पब्लिक प्लेसमा एक्सपेक्ट गर्दैनौँ. त्यो केको इक्जाम्पल हो? यङ छ, टिनेज छ, 18-19 वर्ष केटाकेटी छ, त्योले त बडीको अर्जलाई रेजिस्टै गर्न सक्दैन. उसले त्यो शरीरको सेक्सको जुन डिजायर छ नि यति स्ट्रङ भएर आउँछ उसको कि लाज भन्ने कुरोले पचाउँछ. अनि अगाडि मान्छे हिँडिरहेछ उसले किस गरेर बस्छ. म दम पर्छु कि अचम्मै लाग्छ मलाई. ठ्याक्क अगाडि मान्छे हिँडेर आउँछ अनि मान्छेकै अगाडि ब्रड डेलाइटमा 12 बजे किस गरेर बसिरहेको हुन्छ पार्कमा. पार्कै छैन त्यहाँ, बुटै छैन, जस्ट घेरेको घाँस छ. यता पनि रोड छ उता पनि रोड छ अनि पब्लिक हिँडिरहेको हुन्छ. एक्जाम्पल के ल्याए तपाईँलाई? जुन यो बडीली प्लेजर छ नि यो यस्तो डेन्जरस हुन्छ कि तपाईँलाई यसले रेप किन हुन्छ यही कुरा उठाउनुहोस् न. जबकि थाहा छ कि रेप गर्दा 18 जेल जानुपर्छ तर रेप हुन्छ नि किन?
त्यो बेलाको सेक्सको अर्ज यति स्ट्रङ भएर आउँछ एनिमल जस्तो कि मान्छेको विवेक मर्छ, मान्छेको विवेक मर्छ र उसले चाहिँ यो मैले रेप गरेँ भने जेल जानुपर्छ भनेर बिर्सिन्छ, सबै बिर्सिन्छ। किनकि त्यो बायोलोजिकल अर्ज छ नि त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेन। किन सकेन? अहिले आजभोलि किन यस्तो भइरहेछ भन्दा त्यो आजभोलिका युवा युवतीहरूमा चाहिँ खानेकुराले पौष्टिक खानाले सोसल मिडियामा चाहिँ सेक्सुअल कन्टेन्ट हेर्दा त्यो सेक्सुअल अर्ज यति फायर भएर गएको छ कि त्यसलाई त्यो सम्हाल्नै सक्दैन। अनि के हुन्छ, गलत कामहरू हुँदै जान्छ र त्यो गलत कामको परिणाम के हुन्छ, सन्दीप लामिछाने हुन्छ होइन, पल्सा हुन्छ। तपाईँ उनका गर्लफ्रेन्डको नाम मलाई थाहा छैन, त्यही मैले भनिनँ, मलाई नाम थाहा छैन। जेल जानुहुन्छ होइन, जेल त जानुभयो, जेलमा त फाइन तिर्नुभयो, पर्दा पछाडि करोडको डिलिङ हुन्छ। तपाईँ एक्चुअली फँसेपछि त 2-4 करोड 5 करोड तिर्नुहुन्छ, मिडियामा आउँछ नि। कारण किन यो कुरा तपाईँलाई भने मैले, तपाईँलाई किन भने कुरा, तपाईँलाई किन भने निश्चयले के भन्यो अस्ति, 4वटा कुरा गरेपछि लाइफ बन्छ भनेर लाइफ डुब्छ भन्यो। फेरि दोहोऱ्याउँछु, के भन्यो, एउटा सेन्स अफ पर्पज हुनु पऱ्यो भन्यो। मेरो पर्पज के हो, म के पढ्ने हो, के पढ्न आएको, पढेर कहाँ पुग्ने हो, 5 वर्षपछि म कहाँ जाने हो, पढ्न के हुने हो, सेन्स अफ पर्पज चाहिन्छ भन्यो। अर्को सेल्फ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ भन्यो। 12 बजे दिउँसो मध्याह घाममा बसेर किस गर्दाखेरि बुझ्नु पऱ्यो नि त मैले के गरिरहेको छु, म पशु भएँ कि मान्छेमा बुझ्नु पऱ्यो। सेल्फ डोमिनेसन चाहिन्छ भन्यो, अर्थात् तिमीलाई सेक्सको इच्छा जाग्छ, अर्ज एकदम स्ट्रङ भएर आउँछ, बाढी जस्तो उर्लिन्छ, चिया केटलीमा चिया उम्ले जस्तै उम्लिनु भएन, उम्लियो भने पोखिन्छ। त्यो सेल्फ डोमिनेसन हुनु पऱ्यो, अर्थात् आफ्नो सेक्सुअल अर्जलाई डोमिनेट गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि यसले के भन्यो, सेल्फ कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो भने, सेल्फ अन्डरस्ट्यान्डिङ, सेल्फ डोमिनेसन र सेल्फ कन्ट्रोल र सेन्स अफ पर्पज, यो 4वटा कुरा भयो भने लाइफ राम्रो हुन्छ। ती केटाकेटी जो मेरो घर अगाडि चाहिँ कलेजकै ड्रेसमा आएर चाहिँ त्यस्तो कुकर्म गर्छन्, उनीहरूबाट 4वटै कुरा छैन, पर्पज छैन। हिजो मात्रै एकजना +2 पढ्ने केटा छ, चोर समातेर छ, दन्काएको छ, म हेरिरहेको छु, तानिया छ, बसेर 12 बजे आएर भात खाएको छैन, चोर खाएर भात खाएको छैन, उसले खाजा खाएको छैन, भोकै छ, तानिया छ। अर्को दिन आउँछ, फेरि 2 जना आउँछ, बोयफ्रेन्डले चोट खान्छ, केटी खुसी भएर मक्खै मेरो बोयफ्रेन्ड त कस्तो चोट खान्छ, दिमाग पनि गिदी हो कि गोबर हो, साँच्चीकै माया गर्ने भए त नखानु भन्नु पर्थ्यो नि। बट सी इज ह्याप्पी द्याट ही स्मोक्स, राइट? यो के हो, यो पतनको बाटो हो। के को बाटो हो? पतन। के को बाटो हो? पतन। जब तपाईँ मान्छे भएर कुकुरको व्यवहार गरेपछि पतन भएन। मान्छे र कुकुरको फरक के हो? कुकुरले आफ्नो अर्ज कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, जान्दैन, राइट? तर हामी मान्छे किन भएको, हाम्रो आफ्नो अर्ज चाहिँ कन्ट्रोल गर्न जाने हुन्छौँ। यदि जानेनौँ, वी आर नियर द डग, राइट? त्यस कारण यस्तो नगर्नु होला होइन। तपाईँ कहीँ गएर पब्लिक ठाउँमा अब्जेक्सनेबल काम नगर्नु होला, बेइज्जत नगर्नु होला। तपाईँको ड्रेस छ, ड्रेसमा क्याम्पसको नाम लेखेको छ, मान्छेले फलानी क्याम्पसको विद्यार्थी आएको थियो भने पनि देख्छु, म ड्रेसै हेर्छु भने लोगो हुन्छ, टाईमा लोगो हुन्छ, थाहा हुन्छ, स्कुल बदनाम हुन्छ, राइट? यो कुरा किन सिकाएँ? यहाँ प्रसङ्ग आयो, रेबेलियन कुरा आयो भने सिकाएँ। ओके, यो कुरा कहाँ सिकाएँ? अर्को प्लेजर्स अफ लाइफ, प्लेजर्स अफ लाइफ, प्लेजर्स अफ अर्थ भने के हो? सेन्सुअल प्लेजर, सेन्सुअल। तपाईँलाई खाना मिठो चाहिन्छ होइन, जिब्रोलाई मिठो चाहियो नि, सिजलर खानुहुन्छ, सिजलर पनि तातो पोल्दै आउनुपर्छ होइन, नामै सिजलर, पोल्ने। करेन्ट चाउचाउ खानुहुन्छ, अरूले हुँदैन, तितो पिरो चाहियो,
कान एकदमै सेक्सी गीत बज्नु पर्यो, फेरि त्यो पुरा भल्गर भल्गर टम भएको गीत बज्नु पर्यो। नाक फ्रान्सको पर्फ्युम चाहियो, फ्रेन्च पर्फ्युम चाहियो, एकदमै एक्सपेन्सिभ। हात गर्लफ्रेन्डलाई छोइरहनु पर्यो, बोयफ्रेन्डलाई छोइरहनु पर्यो, क्यारेस गरिरहनु पर्यो, हाइट। तर बुझ्ने के पर्यो, आँखा, कान, जिब्रो, नाक र छालाको पछि भगवान्ले एउटा थप कुरा दिएको छ, जसमा तपाईँले ख्याल लगाउनु भयो। अहिले भगवान्ले थप के दिएको छ? विवेक दिएको छ। विवेक भनेको द एबिलिटी टु डिसाइड वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ। द्याट एबिलिटी इज डाइङ टुडे। त्यो आज मरिरहेछ। आँखा दियो त नाङ्गो हेरेर दिएको होइन नि त, नाङ्गो भए आँखा बन्द गरेर दिएको हो नि त। कान दियो त फोहोरी कुरा भल्गर कुरा सुन्न दिएको होइन नि त, कसैले भल्गर बोल्यो त्यहाँबाट पर जा, त्यहाँ नबस् भनेर दिएको हो नि त। जिब्रो दियो, जहाँ पाइ त्यही चाट्दै नहीं भने हो नि त। नाक दियो, जे पाए त्यही सुँग्दै नहीं भने हो नि त। हात दियो, जसलाई पाए उसलाई जहाँ पाए त्यही टच नगर भने हो नि त। र आज के भइरहेछ? यो पाँचवटै कुरा कन्ट्रोल छैन, अनि के हुन्छ? क्राइम हुन्छ, राइट? अपराध हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यस्तो काम नगर्नुस्। ओके, एज अ रिजल्ट दे गेभ हिम द टास्क अफ पुशिङ अ रक अप अ माउन्टेन। लुक, व्हाट वाज द पनिशमेन्ट गिवन टु हिम? लुक द पनिशमेन्ट के गर्यो गडले? ओके, माउन्टेन लग्यो, एउटा रक दियो र के भन्यो? ल यसलाई अब चाहिँ यहाँ पुरा भयो, पनिसमेन्ट त्यही हो। यहाँ पुऱ्यायो, अब के गर्छ यो रक? यता पल्टिन्छ, यहाँ अनि गडले के भन्छ? तँलाई यहाँ पुरा भने होइन, फेरि भाइ मैले फेरि धकेल भन्छ। अब फेरि यताबाट सुरु, कहिलेसम्म चल्छ यो? इटर्निटी, लाइफ लङ चल्छ। अब के भयो? यो त फ्युटाइल टास्क भयो नि। ढुङ्गा बोकेको छ, यहाँ लस, धान फल्ने होइन, मकै चामल फल्ने होइन, तल पाउने होइन। मान्छे कहिले मर्दैन, उसलाई डेमी गड हो, उसको डेथ आउँदैन। डेथलाई पनि गराएको छ, गडले चाहिँ पनिसमेन्ट दिएको छ। तर बुझ्नु के पर्यो, यसको सार के हो? यस्तो भयो भने के हुन्छ? यस्तो भयो भने यु फिल लाइक कमिटिङ सुइसाइड, यु फिल लाइक कमिटिङ सुइसाइड, राइट? तर कामुले के भन्छ? नो। यस्तो भयो भने पनि कसरी बाँच्ने? कसरी बाँच्ने? यसरी बाँच्ने। थिंक दैट इट्स माई डिसिजन, सो आई विल बियर द कन्सिक्वेन्स। दिस डेस्टिनी एउटा यस्तो छ। पढ्नुहुन्न, नपढ्नुहोस्, तर भन्छु म, यो कुरा बुझ्नलाई हेल्प गर्छ। बडा राम्रो एकदमै फेमस कन्सेप्ट। द फ्री म्यान्स वर्शिप भन्ने छ, बर्ट्रान्ड रसलले लेखेको। त्यसमा चाहिँ कसको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने वर्शिप। रसलले के भन्छ भने गडको पूजा गर्ने होइन भन्छ, मूर्तिको स्ट्याचुको पूजा गर्ने होइन भन्छ। कसको पूजा गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पढ्ने जवाफ दिन्छ। तर त्यसको आशय के हो? यु आर द मास्टर अफ योर डेस्टिनी। तपाईँको लाइफमा डिजास्टर भएको छ भने के बुझ्नु पर्यो? तपाईँको आफ्नै डिसिजन भयो। कसरी ब्लेम गर्ने? स्वीकार्नु पर्यो कि मैले यो काम गरेँ र यो भोगिहाल्छु। गडले गर्दा भयो भन्ने होइन, गाडीले गर्दा भयो भन्ने होइन, मामले गर्दा भयो भन्ने होइन। नो, तपाईँले गर्दा भयो। तपाईँको लाइफमा जे कन्सिक्वेन्स भइरहेछ आज, त्यो सबैको सोर्स को? तपाईँको डिसिजन, राइट? इन द पास्ट उसले के भन्छ? वन्स यु से दैट आई एम द मास्टर अफ माई डेस्टिनी, you will get the energy to survive. So I will build the consequence. I took the decision
I took this decision, so I will undergo the consequence with a smiling face. I won't complain. भोलि गयो भने नै हो त्यसको consequence म बिहोर्छु right? त्यो भयो भने then you survive. यति मात्रै गरौँ, सिद्धियो पाठ, म पाठमा छिर्दिनँ। भोलि मन लाग्यो भने केही बोल्छु, तपाईँले सोध्यो भने जवाफ दिन्छु। भोलि अर्को पाठमा जान्छ, यसपछि के छ? Sigmund Freud case for Katharina. पढ्नु होला, यसमा चाहिँ तपाईँलाई कसैले सेक्सुअली अफेन्स गर्यो भने के हुन्छ भने राम्रो मन लाग्यो भने मन नलाग्यो नपढ्नु होला। थ्याङ्क यू।